يعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت. بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compelling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan, backed by recent surveys. صوتك محب أكتر ما تتصور. في كل مرة بتتصل فيه بإذاعة آي راديو، في كل مرة بتشارك فيه وجهة نظرك، وفي كل مرة بتدلي فيه رأيك على الحوار. أنت بتمارس حرية التعبير، أنت بتحمي حرية الإعلام، أنت بتحافظ على حيوية الإذاعة المستقلة، وأنت بتشارك بفعالية في عملية الحوكمة. كثير من الناس ما بيعرفوا، لكن الاتصالات والتعليقات والمحادثات ديل ما مجرد كلام، بل هي أفعال مشاركة عامة، نبض مجتمع حر ومنفتح. بالتحدث أنت بتساهم في محاسبة القادة وإثارة قضايا المجتمع وتشكيل الحوارات الوطنية. بدون صوتك بيصمت الميكروفون. استمر في الاتصال، استمر في الكلام، لأنه لما يتكلم الشعب بتتنفس الديمقراطية. Yengeta kolera tuanti loron parik lepeng bu buletato jai dingin nasalan musala kode ingman ko akotokela ama kata longelo butni tete im lo kolera logon awaya be kata songenana logon rorok doko banginot tete im lo kolera logon awaya lo alo but keti uyokana ngotuling logon konagon ko kinga geleng kode kinga jinjore morja ngoto wate nagon napiga ko kerijeki bubule wojo ngilo tete im lo kolera logon awaya nyenagon tete im lo kolera logon awaya lo tigbe titiki ngoto logon kode nagon Akile kode amoka kolera keti mwajig lupudie logon ako durekin ko kinga geleng titiki nyilo tete im tuduluki keti kata ko tupe simorek tupe to geleng ko tupe to morek tiki do anyen togo yuringit inot ite ya na kolera tupe to morek tiki ikide na jumalan morek ko iya pala bokier imu kagna tupe to geleng nyina tupe to geleng rorok do to joko ya pala bokier keti tupe to morek na rorok do ko kingajin musala tete im lo kolera lo waya lo rorok do ko kuliati buluya siti kolera keti toto ko dig yuere na kolera ko kuliengoto ilanget bendo ko jarani woju na tete imi dingin nagon ko tete im lo kolera lo waya konani kona kunu dijur yeye jiadi maju imu kagnagon do aje woju tete im anabot nagon anyendo to kita jokelan nabot keti tipiri tino be anake tokele toke piong kunong na memete anake dingitan ling dongoni ipiri dongoet bendo ko dongo kango iterere lalane lala kenisi kulo ko piong nakie ko sobun ke gapari kingerot nagondo ako nyesukinyo ko imu kagna pondia inor kango ipiri dongoet keti kodo ko delelengo to logondo deden kata ko esi ti kolera meddi kato kelanit dede kije kodo ko delelengo to konu di bangko de ilanget kata ko esi ko bulu esi ti kolera jongelonge dede kije ge kadina wini nagon nyona teki kato kelanit ko de duma lo langet anyen nyilongo to woju ngaret tokelet kodo yenga dendia longyo jore peje wazara na kelan kolonga longi ni mirale kang lokana bokier dangini ngwan lolonge jakita ko wazara na kelan kongaret na WHO UNICEF ko julin The Dawn on iRadio.
Right, a very good morning to you and welcome to the second half of the Dawn program here on our radio, a live broadcast from the capital, Juba. My name is Emmanuel Joseph Akile and today is Tuesday, the 10th of June 2025, coming to 15 minutes now after the hour of 7. Now let's cross to Western Bahr al-Ghazali state, where a youth association has taken the initiative to recognize the remarkable contributions of women to community development, governance, and public life. Now, the initiative aims to put the spotlight on women who shape a stronger society and to motivate and intensify also women's contributions to building a better and more inclusive society alongside men. Now, let's listen to this feature story produced by my colleague Darlington Moses. The Youth Association has been actively acknowledging women who take on extraordinary responsibilities within their communities, often without public recognition. According to the association's chairman, Mr. Jokino Samuel, the initiative targets women in public offices, civil society, and various sectors across the state. He states that the association is now gearing up for another phase aiming to recognize 19 more women before mid-year for their crucial role in the society. Samuel says the initiative seeks to motivate and intensify women's contribution to building a better and more inclusive society alongside men. We started the campaign or initiative way back in 2021. We came up with an idea to promote women because we realized that there are women who do extraordinary things, but the society and the public does not recognize them. And we feel like the public and the society has to know that there are people who are doing great things for them and for others as well. The first edition we did them, we recognized 7 women leaders, including the former governor of Western Bahr al-Ghazali State, Honorable Akile. And this time it is bigger because this time we are recognizing top 19 women personalities in WOW. And the idea is to promote them first so that they know that people know and celebrating the impact that they are making in the society. This will encourage them to do more or keep up with what they are doing already. Linda Ferdinand Hassan, one of the 19 women recognized for driving positive change in the state, has welcomed the initiative with gratitude. She believes such efforts will inspire young girls to strive for greater achievements, empowering them to build dignified and influential lives as young women. Linda Ferdinand is a WOW-based civil society activist in Western Bahr al-Ghazali State. I acknowledge and thank Al-Gadrin for that initiative. I'm really very happy for that, not because I'm recognized, but I think this initiative might inspire another lady to do is what I'm doing or can do better than what I did. This will encourage them to realize the meaning of the positive change they are intending to have and to live in a dignity life. Mary Gabriel Tulba, one of the nominees, expressed deep gratitude for the initiative and urged Al-Gadrin Youth Association to expand its efforts in promoting women's rights. She emphasizes on the importance of encouraging girls to actively participate in public life, as engagement in broader societal affairs will help shape their contributions towards a better future. Mary previously served as Director General in the State Ministry of Culture, Youth and Sport. أنا فعلا مبسوط بكلام معلوما أشكر أنا، لكن لسه أنا بقول أنا ما مبسوط شديد عشان أنا داير أي نوما منجروا على قدام شديد. يعني أنا بفيل إنه أنا سيف، أنا أتكلم مع عيال وعيال بيجوا قويين، فأنا مبسوط شديد بشكر على من جوا دي لأنا ده. أولا أنا بقول للبنات الصغار في المجتمع، أول حاجة أنا داير كلمة نمسكوا مدرسة بيد اليومين، بعد ذاك بيت يكون في مجتمع مش يكون في البيت، عشان من المجتمع جايته بيتعلم الكلمات الكويس، جايته بيتعلم حاجات الكويس. خليك دائما مع الناس الكبار عشان الناس الكبار ده عندهم good experience
إنت بشيله منهم تسوية، إنت بيزيد تاتي الجديد ده، بعد كده إنت بكون قائدة في مجتمع، لأنه مجتمع فوق تحديات كتير. Bahja Mohammed Almin, president of the Western Barel Ghazal Women Union, has praised Al Gadrin's initiative, saying it brings attention to the struggles faced by women and places them in the spotlight. She has reflected on the union's journey in empowering disadvantaged women, encouraging them to participate in public life alongside men. According to Bahja Mohammed, these efforts have led to significant contributions from women in building peaceful and resilient communities. She urged the government to take up the initiative of empowering and recognizing women's effort in fostering a better society. هنا كان قاعدين نشتغل كثير في وسط بتاع النسوان اللي في ورا هناك ما بقدر يجي في المدينة، الصوت بتاع ما قد يوصل لحكومة، الصوت بتاع ما بيقدر يوصل للمسؤولين. فأننا كان قاعدين نشتغلوا بمناصرة نرفع أصوات بتاع يجيبوا قدامنا عشان يقدروا يساعدون، لأنه النسوان في المجتمع ورا هناك نسوان تعبانين، هم دايرين الصحة، هم دايرين تعليم العيال بتاعهم، هم دايرين يمكنون هم كنسوان عشان يقدروا يكونوا قويين اقتصاديا، لأنه المرأة كمان بقى قوي، المجتمع بيكون قوي، بيت بيكون قوي، العيال ذاته بيكونوا كويسين والتربية بتكون كويسة. أو كان شغل أننا قاعدين نشتغل فوقه. الحكومة بتاعنا خليهم يهتموا بمشاكل بتاع النسوان. نعم، وهذا كان نهاية بتاع التقرير اللي عد لنا الزميل دالينغتون موسيس، وهذا طبعا عن الجمعية الشبابية اللي موجودة في مدينة غوب بولاية غرب بحر الغزال، اللي عملت مبادرة للاعتراف بمساهمات المرأة البارزة في تنمية المجتمع والحوكمة والحياة العامة، وبتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على النساء اللي هم بيساهموا في بناء مجتمع أقوى وتحفيز والتكثيف مساهمات بتاعم في بناء مجتمع أفضل وأكثر شمولا إلى جانب الرجال. والسؤال اللي احنا بنطرحه في صباح اليوم: كيف يلحم الاعتراف بمساهمات المرأة ويمكن المزيد من النساء من المشاركة بفعالية في تنمية المجتمع والحوكمة والحياة العامة? Now the question we ask: how does recognizing women's contributions inspire and empower more women to actively participate in community development, governance and public life? Dial 0911 or 22 986 986. مشاركة بتاعت المرأة في الحكومة وكمان في المجتمع وفي الحياة العامة. اتصل علينا وقدم مشاركتك بعد الفاصل. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with rotavirus vaccine targeting all children aged between 6 to 10 weeks. Take your child to the nearest health center during the African Vaccination Week or the Big Catch Up campaign. Good morning, Mama Nyandeng. Good morning, Mama Mercy. Where are you coming from this morning? I had taken Mercy for rota vaccine at the health center to protect my child against rotavirus diarrhea in infants and children. She was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Mercy already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes. She needs to be vaccinated with at least 2 doses of rota vaccine at 6 and 10 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against rotavirus. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, rotavirus vaccines are effective in preventing diarrhea and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get diarrhea. I didn't know that rotavirus is that serious, that it can even cause death. Yes. Rotavirus is a life-threatening disease caused by the virus. The signs are fever and vomiting, followed by watery diarrhea,
and can cause abdominal pain and dehydration. Children who survive may be dehydrated, which can cause serious complications. Dehydrated or serious complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with Rota vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for these vaccines? Hope it's not late. No, you are not late. Rota vaccine and all the other routine vaccines are available at all health facilities and designated health centers located in your areas. Tell all your neighbors with children between 6 to 10 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for Rota vaccination. Bring your child to the nearest vaccination site and protect them from rotavirus and vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO and UNICEF. This is the Dawn Show on Radio. Wake up, get information, get education, get everything that you need on iRadio. Your eye on South Sudan, iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. 26 دقيقة بعد الساعة 7 ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات. راديو. نعم سليمان. تعرف في مسألة بقول قال له بيت ولا له مرة قرة واحد مرة له قرة ده بيساوي 100 رجل وحقيقة يعني. فشوف الفائدة المرأة ده عمل للشباب في واو وشباب قام بمبادرة سمي عشان يعمل له تكريم ودي حاجة بيخلي يعني النسوان بتاعنا بيكون مرتاحين ودي أنا بعمل لهم بروموشن عشان ما بقدر بيدرب شباب كتار وبيقدر بيمشي في مدارس. أنا قدر نقول شكرا للشباب بتاع بحر الغزال من المبادرة ألمون قامبو عشان منكرم بتاعنا ده وقتلوا سميتهم من قبل بتاع مرة ده قال ما مرتاح يعني قدر يشوف شباب كتار كليات لزيه وكل يكون أكتر زيه. مرأة جنوبية مرأة حديدية بيستحق كل تكريم بمناسبة. فأنا قدر نقول بإنه حكومة برضو يسجل نسوان حكومة يسجل نسوان في النهاية بتتعلم بذات بنات وكان في أي بني عمل حاجة كويس إننا بنات يعني سواقين في بنات شغالين بودا في بنات شغالين في ركشة ديل من المفترض يعمل لهم تكريم عشان يسجل باقي بنات تانيين عشان يمشي في شنو في كتابة العمل. فمن هنا أنا داير نرسل تحية بتاعي الشباب بتاع بارغازال من المبادرة السمع المنام لأم بتاعنا ده. شكرا. شكرا لك سليمان. راديو. صباح الخير. صباح النور. كيف جد؟ لحد أنا منو؟ معك دينسانتو فوا ولا حاجة؟ ده إيمانويل جوزيف أكيلة دينسانتو. تفضل. جوزيف صباح الخير. واصل. نحيي هاي راديو كله مستوعيته هاي راديو. شكرا للبرنامج. رجعنا الشباب ده في وسط البحر كذا. ده واجب عشان نقربوا بعدنا. لأنه معادنا. هي بالمناسبة بالمناسبات قويات شديد هم المسؤوليات لو ما هي بكون في أسرة اللي هو البراء البيت دائما لو ما مرة قوي ياو تشوف الفيات في شارع ما كويسين لكن أي بيت فيه مرة قوي بكون فيه مستقبل يقل فعن المنالو عشان حكومة بتاعنا يجيبوا واحد بتاعنا والبدات عشان يقدموا لقدام. الليل أصلا مرة كان بقى في رئاسة الجمهورية بقى رئيس جنوب السودان أنا متأكد ما في زول بكون مظلوم ما في زول بكون منوم جهان ولا في زول بقول المرأة منافذ زيهم أصلا في بيوتنا نقول لهم مصاريف بسيط ما بقدر بسوي حاجة لكن لما تجي في البيسة يأكل الأسرة في البيت كله ده بيورو مرة أمينة شديد ومسؤولة في اتصالها نتمنى نشجعهم في تعليم في كل شيء ونطلوا فرص عشان يكونونا في الدولة. نعم. ربنا يكون معهم
شكرا جزيلا. Alright, شكرا لك دين سانتو. اي راديو مانويل صباح الخير. صباح النور. كوراكول. نعم تفضل. شكرا لإذاعة الراديو لبرنامج هو عمله. إيمانويل تكرير ما بطال كويس ومبادرة دائما لما نتزول إنسان بعمل حاجة سمي حاجة. أنا دائما أنا قاعد أقول إنه إنسان بعمل حاجة سمي لما تم بتاعه وبفضل في محل بتاعه كان حاجة سمي، وكل إنسان بيحبه في الحاجة الكويس مش بيحبوك دول في حاجة بطال. الرسالة بتاعي للنسوان كان كله في المصاوب بتاع جنوب السودان ما كان في واونا. الرسالة بتاعي إنه أي مرة لقى opportunity عشان يجي في leadership هم ياين ورا للبنات القادرين عنده ديجري في يده عنده دبلومات في يده، خليهم يجيبوا فوق عشان هم كمان يعلموا في خدمة بتاع المتمة أو في خدمة بتاع الدولة بتاع جنوب السودان، عشان البنات بعدين لما يكون يجي يعلموا لهم في مخاطب بعدين بيجي بلقوا في المخاطب بتاعهم البنات كمان بيجي بمسك نفس السيستم، فهم ما يمشي يدقروا تيك وبعدين لما يجي يعملوك تكريم لك خلاص انت بكون بعد الرسالة بتاعك بكون قاعد وما في زول تجيب فوق. أنا دائما لما المرأة يجي في سلطة خليه يجيب البنات بتاعه ما كان من قبائلته مختلفة، جيبوا زول كواليفايد عشان إنه تعلموا في السياسة أو في السلطة أنت فوقه عشان بعد بكرة يمسك بسيم الدين ده عشان يوديه قدام. فهذا الرسالة بتاعي كله لأي مرأة قاعد في السودان أنت شوف أي جيل من معي المرأة القادرة جيبوا فوق في السلطة، كان برا ماشيين يقرأ برا شيل من بين القوي يودوه، كان ده زول ده في السلطة يجيب زول قريب وقادر في السلطة مو عشان من قبيلتك. شكرا. Alright, أقول شكرا. رسالتك واصل برضو إنه تقوية بتاع قدرة المرأة ما يكون لهم برام، لكن برضو البنات الصغار اللي جايين لفوق برضو إنه يعملوا لهم التقوية. اي راديو. هلو اي راديو. الو. يس. صباح الخير إيمانويل. صباح النور. سلطانة ماما ماريا. ماما ماريا تفضلي. أنا سلم المستمعين كله. إتا إنه ده كلام علمية يا إيمانويل يا ولدي. يعني يلا حكومة أنا كله يكون كمان سدي داسان بقولوا أي مقدام ورا أمن. ده كلام على تمام أسجى أكون ونسله بنات ما يشبه لأنه هسه بنات أنا ما شاء الله ومن جارة لكن شنو شغلان ما في. يلا لازم تعلموا ونسوان اللي فوق هناك بيكلمون عين وارين. أنا دائما بيكلم أنا قالوا في برنامج هناك كلمون نو كلمون عين إننا الوارين ده شالا إننا بندي في إننا قاموا سنو ده لسه شغل. لازم كلمون كتبنا لناس الوارا ده ما بعرفوا إيه حاجة ولا أنا كتمت ما بعرفوا ده حاجة لأنا دير لنسوان تنا في برنامج. يلا كلمون كان جال اللي بيجا هناك ده كلمة يقولوا بجاني عينه كده ولا كده يا أكون ونسو كله 64 قبيلة دي كله ولايات كله فيامات كله بومات لاجي مومن كنيجو سولو فوقه لأنه كان مارا بيجا فوق هناك ما قال في محل واحد كله دور روح كده كله محلات ده كله محل تو هو مارا هو يا لناس كله ولاجي كله سوق عليه فتو فوق ده ربنا أجلو فوق يا لكله عينه bagi yal bejat banat de kulum fata ena le banate. Shukran. Alright, shukran. Kede fata ena le banate sukar del. I radio. Emmanuel, good morning. Yes, good morning. Maria got betor banat de mani go folk. No. Me David Magok. My brother, when we talk about these issues of women affairs, women as a winzer man yana mi. Itabar woman kan man amin sa Yesu mitiadan mara. إدارة المرة ده عشان ما شغال بس لو إنت لقيت الناس عاوين اللي بتكلم كتير ده نازل شغالين بس في الهايبة سكتة تلقاه بس بكون ده زول شغال مع منظمة ده زول شغال مع شركة كده لكن الناس عاوين كده اللي عندهم برنامج عشان يشوف البنات اللي بكرهوا في جامعات ده بعمل لهم من شنو بيجوا ما عنده أصل لو إنت شفت بحكومة من الناس اللي كان جامين كلا زمان في سنة كام 80 ولا 2005 لكارا لما لسه وزارة وعندهم ناس كثيرة قاعد بكرهوا في جامعات 35% ده هل مكتوب لسما جاسين كده ولا ده بتاع نساوين كله لكن هم برام زاد يزعل نفسهم هل النظام ده بيكون كيف they should have to organize themselves they can even join political parties and they can even campaign for themselves so that they bring democracy change in the country they are supposed even to campaign about peace so that the more the country have peace the more they will have chances
because those who are too much suffering now are the women. Their children are dying, their husbands are dying, they are the one taking care of the people because men currently are doing nothing. 3/4 of men now are only fighting, killing themselves, stealing many things, running away from the country, and the women are the ones suffering. What we are requesting from them, we need the leadership of the women to organize themselves so that they even talk about peace. After peace, then they should have to talk about the many projects, developmental projects. They can even talk about the good leadership in the country. They should have to talk about democracy. This is their role. But if they are keeping silent now, waiting, that one time they will be given. Nobody will give them. Those who will remain now in politics will remain like that until the time all the position will be removed from them. So my request to them is, let them have a chance for developing their daughters who are now finishing in the universities. If they don't do so, then all of them now will remain in the kitchen. Thank you. All right, thank you. ده كلام بتاعت ديفيد ماجوج من واو. سبت باب هنا بيقول معظم أنشطة تدريبية وورش العمل كافة تقام على مستوى العاصمة وولايات العاشرة ليست لها ثمار جيد يتركز على مستوى نسوي وتركوا مستوى ذكور وهي أكبر شريحة في مجتمعاتنا. يجب أن نأخذ مقدار كيل بيمكن على تحقيق توازن بين مستويين. لا يمكن يتم تأهيل وتدريب عنصر نسوي بدون ذكور وخاصة في هذه الأيام بالذات أكثر فيه أزمات ونقص في الوظائف. نواصل ونرفع المكالمات. بيجيبنا لحوالي 36 دقيقة بعد الساعة 7 في استديوهات أريد. اتصل علينا على 11 أو 22 986 986 وده بيجيبك في استديوهات آي راديو. Radio? Alright, revert back to us on the same line 0911-222-986-986. بنتكلم عن تقوية قدرات المرأة في البلاد وحميته. Radio? Hello? Yes, Radio. صباح الخير. صباح النور. نعم يوسف كيف؟ أنا منو؟ نعم يعني في ناكورين ويست. نعم تفضل. أنا بسلم كل الجنوبيين والمسلمين تاعي راديو والأستاذ تاعي راديو كله. يعني 35% ده لابد يسجلهم ويعملوا حاجة زي الرجال يعملوا كمان. يعني كل الناس سوا قدام الله بتاعنا ده كله. كل هذا يكون كويس في البلد بتاعنا والسلام هيجي إن شاء الله. يعني السلام من الله. يعني الشعب بتاعنا بقى تعبان. كل الحكومة بتاعنا. نعم. alright فقدناك في الخط. راديو. نعم الشبكة قاعد ينقطع. احنا نرجع تاني واتصل علينا على 11 أو 22 986 986 وده بيجيبك في استديوهات آي راديو. هلو راديو. نعم منو معنا؟ alright برضو فقدناك في الخط. رجع تاني واتصل علينا. نمشي لفاصل ونرجع. I Radio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. عزيزي مستمع إذاعة آي راديو، لما تشارك في أي موضوع على الإذاعة أرجوك تفادي تصريحات بتحرض أو بيشجع على الكراهية. إحنا بنشجع نقد بناء وآراء هادفة اللي بتهدف إلى توفير الحلول للمشاكل اللي بتواجه الدولة. إحنا ما دايرين ترويج للشائعات أو المعلومات اللي بتعتبر بأنها شائعة أو أغاويل. إحنا بندعو إلى رسائل السلام والوحدة بين مواطنين جنوب السودان. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. Right, and welcome back from the break. Now let's move to the next item, where the Commissioner of Nasir County in Upper Nile State has reported as of Sunday, 8 June, 7 people lost their lives due to cholera in the county. Now, Gatwich Jog said 7 cholera-related deaths occurred in Nasir town. He stated that the county authorities are working to gather data on the total number of fatalities and confirmed cases across the county. Commissioner Jog also expressed concern
over the rising cholera cases, particularly in rural areas. He noted that Nasir currently has one military clinic affected by 2 doctors. The clinic is actually staffed rather by 2 doctors who are treating cholera patients. Gadwij Jok also stated that he has met with the State Ministry of Health in Malakal to request urgent intervention in response to the cholera outbreak. He called for urgent deployment of the rapid response team to the county. Now let's listen to the commissioner, and this is what he had to say about the health condition and the situation there. It's not a joke. The cholera is really outbreak completely, and then many of the people are suffering. And we have no issue of there is no any medicine and there is no doctor. There is a very small clinic from the military arms are the one out to rescue some of the people. And we will not be enough because there are only 2 doctors in the military clinic. People are serving special area around the Nasser, even inside the town of Nasser. Some people are not reach to be rescued. Some of them are there on the way, and some they may come when they come completely no water in the body, no anyone, and then when they reach here, even yesterday, I think all 7 people died because of that cholera here inside the town. But now I request the number of the people around the Nasser, and they may send me because I don't want to say something may be not true, and I want the exact number. But many people die around the Nasser. Those who are not in the town, I don't know their number. But some of the people they used to come at the midnight every day and the morning. So we will pray for the best because only these 2 doctors they rescue many people. Some of them they die on the way, and some of them they die immediately here in the hospital. Even the soldier, 2 of them died yesterday also. This morning I was talking with the Minister of Health in Milakal, told them about the situation. I told them that if necessary, you try to make us some rescue some of the people, and there may be a so-called rescue team to come for this one. So if when there is a rescue team, it may be sent around the village we near to the Nasser, because there is maybe will not bring them, all of them in the town. Some, like the village we have been caught by that cholera. If some people, like rescue team come, we may send some people together with them to make that one. The problem, the people in the village are not be gathering in one place. Each from his own house and some from his own house. This is a problem. Right, we had there from Gadwij Jok, Nasser County Commissioner there in Upper Nile State, speaking to iRadio about the situation of cholera there. Now, yesterday, the National Ministry of Health reported a decline in new cholera cases across the country, despite a cumulative total of over 68,000 cases recorded since the outbreak began in September last year. Now, according to Dr. Kediendi Chong Mapur, Director General of Preventive Health Services and Emergency, more than 96% of the infected individuals have already been treated and discharged. Now, despite the decline in new infections, Dr. Chong said the response continues to face challenges, including delays in delivering supplies to remote counties, lack of rapid response teams, and also funding gaps. He also attributed the constraints to recent cut on funding, which he says have actually affected humanitarian support and international funding to cholera response operations. الحل شنو لموضوع بتاع تحسين قطاع الصحة في جنوب السودان؟ اتصل علينا على 1122 986 986. اسمنا من محافظ بتاع مقاطعة ناصر بولاية علي النيل اللي قال لحد يوم الأحد 8 يوم الأحد يتوفى 7 نفر بسبب الكوليرا في المقاطعة، وطبعا ده مرتبط بالكوليرا اللي حدث في مدينة بتاع ناصر. راديو
Yes, I radio. معك بإنسان فوق. نعم تفضل. نترحم على الوفيات بتاع الكولورادو داسر وكلام بتاع المحافظ ما في حاجة في يده. لكن هنا في دولة جنوب السودان بعد أيام ما عندهم زور شديد. الوزارة بكون ضعيف لأنه بعد أيام بعين وزير ما بجال بتاعه وده وزارة الفنية ما كان الظروف ده المفروض الرجل ذو المناسب في مكان المناسب حتى الكرسي ده لو بقى اللي حتى لو سوا لازم يجيب الدكتور يكون هو الملم بساعة لكن انت بتجيب زول ما دكتور ده ما وزارة سياسية ده نعم نعم دينغ سانتو. alright معلش فقدنا دينغ سانتو. رجع تاني واتصل علينا على راديو. ودي بكلم معك سليمان تاني. سليمان اتفضل. اوكي تعرف كده طبعا كوليرا ده بالنسبه لي بقى وباء في جنوب السودان. الحكومه اعلن بان كوليرا بقى وباء بيكون احسن لانه بيكون ممكن في دعم من قبل بتاع منظمات. فناصر طبعا واقع على التيتر بتاع الحكومه. من المفترض كلمه نحاول المقاعده هناك لان احنا سمعنا بان في لقاء بتاع كوليرا جابوه لكن لحد هذا زاد في جوبا هنا في ناس لسه ما اكد لقاء ده لحد هسه. someone like me كويس ما كان لازم شنو اللقاء ده هنا في ناصر هناك. فاحنا عارفين ناصر كان منتهي معناته كان يعني كان حصل فيه حرب وهسه بقى رويدا زي ما قال الحاكم بتاع النيل سميته بانه بقى في ناس قاعدين يجي في تاون بتاع ناصر. معناته كان بقى في ناس قاعدين يجي كمواطنين وزارة صحة طوالي كل يشيل من هنا لان يعني احنا فقدنا ناس كتار في الزمن بتاع مشاكل. لا وبرضه هسه ناس قاعد يموت بكوليرا عندنا ناس بتاعنا في النهايه. فوزارة الصحة كده دكن ومنظمات الكثير في جنوب السودان ده كمان كده دكن لان انت ما بيكون منظمه بس باسم ساكت وانت ما تساعد. انا سمعت بانه في منظمات كان طالع من ناصر كلاس رغم انه عامل بقى كويس في ناصر ده كلم يرجع عشان كده بنساعده شنو مواصلين دي على ارض الواقع. ما ناصر براو كان احنا شفنا ولايات بتاع جنوب السودان كله متاثر بكوليرا عشان كده انا بيطلب من الحكومه كده يعلنوا بانه جنوب السودان انه وباء عام بتاع كوليرا لان الكوليرا ده قاعد الدين بتاعنا. حتى في العاصمه جوبا هنا لسه في ناس قاعد يموتوا مع مرض بتاع كوليرا ده. فالرساله بتاعتها وزاره الصحه كده يمشي هناك عشان نمشي نشوف الحكايه على ارض الواقع. شكرا. شكرا لك. زياره يكون في العمل على ارض الواقع وطبعا في قياده جديد في وزاره الصحه اللي هي وزير جديد ساره كليتو. راديو. Yes, get back to us on the same line. Radio. Good morning, Emmanuel. Akile. Yes, good morning. We are talking to Wanjan from Bor. Your name? Wanjan from Bor. Wanjan, welcome. Thank you. So, Emmanuel, what I can say, we have a problem because when the minister was relieved, the minister of health, it was delayed, not appointed very quick by our president. One. Number two, the health in South Sudan, we are very slow with making awareness of the disease which will come, like cholera. When the time cholera comes, everybody is leave. They don't want to announce it very soon because we know cholera is killing in 1 to 3 hours. South Sudan having more fund, those who are funding and those who have brought medicine. But the problem, we don't take the one who kill our citizens very serious, like cholera. When we take serious, it will not be reached up to that stage that the cholera is killing people now. In the whole South Sudan, there is no any place that cholera cannot kill people. It is because there is a lack of awareness
There's a lack of medicine. Medicine cannot come in a time that we can prevent ourselves from that disease. Let me send this message to the new Ministry of Health, the current one. What I can say, let's be very quick reaching those people who are still dying with cholera very soon. And thank you. alright thank you. رسالة بتواصل برضو من بور اي راديو. نعم فرانكو اتفضل. ودرت وين؟ لا قاعد والله. نعم اتفضل. نعم ما هذا درس الرسائل بالعربي. نعم بعيد لك وبعيد كل مسلم. انا عايز اقول كده الموضوع بتاعت الكوليرا طبعا زي ما قال المحافظ بتاعت هو اساسا يعني على مستوى القطر يعني مستوى الجنوب كلها ما مستوى اذا الناس الميزان كده القصور وين زي ما قال لي اخنا دنجانتي ولا زي انه بيقولوا انه صح ولا صح اللي شنو وزاره داخل الحدقات ما عندها ولا ميزانيه ما عندها ولا مدخل زرع حتى كان جابوا ذات دنجانتي جابوا صح ذاته ما يعني فده ما يتكلموا ساكت المسألة كانت الصحة ذاته ما قاعدة تفعل وزارة الدولة ما عنده تفعيل بيدعم وزارة الصحة عشان ينقص حياة أطفال الناس عشان كده هم بيتكلموا في مستوى بتاعت الانتماء الحزبي الانتماء الحزبي يشوفوا مصلحة عامة من طلع في كل جنوب السودان أنا المواطن اللي موجود هناك ده المواطن جنوبي اللي موجود في كولر اللي موجود في يان ده مواطن جنوبي ما تنظر للحزب المواطن ده أهم شيء فنحن نشوف الحلول المشكلة بتاعت عن كولر ده يعني بذكر الدعم اللي خارج من هذا ما في يربط عنه لابد الحكومة يعمل ايه حاجة عشان الثوار والناس شكرا جزيلا. اورايت طبعا المناصب الوزاريه دي مناصب سياسيه لكن في وزارات محتاجه لناس تقنيين. راديو. الو مرحبا. نعم صباح الخير. صباح النور. معك سوزان من واو. انا منو؟ معك سوزان من واو. سوزان من واو اتفضلي. المشكله بتاع الكوليرا ده مشكله حقيقيه بالمناسبه يعني ده ما حاجه سهله في جنوب السودان. فالجنوبيين بيشوفوا ده حاجه يعني ساهل لكن ما ساهل قاعد يقتل في ناس بطريقه ما عادي. يعني لما بتسمع في بعض من الولايات في جنوب السودان ناس كثير قاعدين يموتوا بمرض كوليرا ده. فحاجه الفي ان احنا يعني نهتم بنظافه وبس. يعني لو في اكل ممكن يسخنوه كويس ويغطوه كويس. يعني لو ما كده بكمل ناس بجد ناس هيموتوا. جنوب السودان هيبقى فاضي ما هيكون في ناس لأن كل الرقة يقتلوا الناس بطريقة ما كويس. فرسالتي الأخيرة إنه الناس يهتموا بنظافة يهتموا بالعيال عشان العيال ما يصابوا. ده الناس الكثيرة بيموتوا حسب جنوب السودان هم الأطفال وعيال الشوارع بالذات. يعني الأطفال الشوارع ده هم اللي بيموتوا لأنهم بياكلوا سايب بيلقوا بعض الفضل بيخطوه هناهم بيشيلوه بياكلوا وما في زول فاضلهم ما في زول بوجههم. يعني بيقولوا له ما تاكلوا الكلام ده لانه هو جعان محتاج ياكل يعمل شنو. فهم اللي بيموتوا في هذا بيموتوا في جنوب السودان. فغايته احنا نهتموا بالنظافه وما اكثر من ده. وشكرا جزيلا. اورايت شكرا لك. رسالتك واصل برضو للاسر وعامه الناس. راديو. Emmanuel, good morning. Yes, good morning. This is me, David Mungo from Wow. Yes, David. My brother, when we talk about the issue of cholera become the conclusion now of the death of anybody who is sick. But the beginning is when you don't have conducive environment, a good place for sleeping. Then number two, you don't even have food, whether you will have food today or not. You just sleep, just saying that God will provide or will help me. So lastly, when cholera is just catching you immediately, you will not spend 3 hours. You will immediately die because you don't have power in your body. So what is supposed the solution to all this problem? It is when our leaders have political will, so that they bring a total peace in the country for the people to cultivate and for the organization to be done in the country, for the people to have food, to have good health, to have good education, good security, and so forth. If they are not done, then the people of South Sudan will die every now and then. Because the dirty politics is killing people. The insecurity of food is killing people. The insecurity of the country of politics is even killing people. Everything now in the country is not
comfortable and is not peaceful. These are the issues. But what our request, the new Minister of Health, is let her have a team of awareness team, awareing the people of keeping everything clean. After that, they are supposed to have a responsive team that can immediately go all the time for treatment. Lastly, the doctors must be provided with their own materials that they need. These are how the situation can be rescued. But if we add the health with the politics together, they will not work because health doesn't need politics. There are ministries in the country that do not need politics, like Ministry of Health, like Ministry of Defense, like Ministry of Interior, like Ministry of Finance. These things, they don't need politics. They need practical things that should be done practically so that it can rescue the situation of the people. Thank you. All right, thank you. ده رسالة برضو من ديفيد مقوق اي راديو. صباح الخير. صباح النور. الإنسان ده نتم كلامي كده. اي واصل دنسانتو قبل قطع. أنا كنت داير توصية بتاعي للحكومة بتاعنا على الرئيس بتاعنا سلفكير ميادر بينه عقيبات الفنية. قال لي زول الفن يجي فوق. دي وزارة صح. دي وزارة مهم شديد. حتى تعيين تعاملنا صار كليته ما قال لكن ده ما مال بتاعه ده سياسية بعد ده دار دكتور ديل بمعنى دكتور عشان يكون وزير صح ليه أنا متأكد لأنه ده مال بتاعه ما بيجي بميل للسياسة بيجي بميل لياتو دواء وياتو أمراض المخيم في جنوب السودان وبقدر بجري برا وبزور الولايات ذاته. لكن انت لما تعين السياسي وتجي تاخذها في كرسي الفني وما فاضل لك ولا بسمع على الدكاتره بتاعته عشان كده التوسع بتاعي دور جاي لو في حاجه اللي وزاره صح وزاره التربيه وزاره البترول اي وزارات فنيه في وزول المتجان في مكان بتاعه ما كان خيانه بتاع الدوله الجنوب السودان يجيبوا خطوه هناك. شكرا جزيلا. شكرا لك. وطبعا مسؤوليه بتاعت الوزاره او القيادات السياسيه في الوزارات دائما قاعد تكون البوليسي ميكينج او وضع بتاعت السياسات. اي راديو. Hello, good morning. Yes, good morning. Yeah, this is me, Joseph from Munich. Go ahead, Joseph. Yes, my brother, the statement of the Commissioner of Nasser County is needed the response from the national ministry. And also what's supposed to be done there in the county. There was fighting few months ago. So they had to declare that people in the county are in peaceful because they have to dialogue the citizens from the county level to the county headquarters because now people are fearing to go there. Even those of the municipalities of the state, they don't go there because they see this red line. People are fighting there. So they have to talk on voice of peace and requesting the National Minister of Health to come with the response scheme to go there to rescue the people because this is the situation. Second to it, it is the issue of the National Ministry of Health since Dr. Yagai being removed and there is a 3 ministers today. What they did is supposed to be known by the leadership from the day one that Dr. Yak being removed and these people are assigned from Achua to Awel and now to Sarah. What they did as ministers, because these are political figures and are not technical. What we want from the National Minister of Health, let us be genuine. As the National Minister of Health must be appointed as a medical conductor because to rescue the situation. Thank you. All right, thank you. Dar is Salamita Joseph. Lazim yukun Dictor. Yes, let's leave it there for today. We've come to the end of the Dawn edition. Join us again tomorrow at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Pauline Althea, Darlington Moses, and producer Barry Johnson, my name is Emmanuel Joseph Akile. Have a good day. We'll meet again tomorrow.